스마트폰 중독의 전형적인 모습을 보여주고 있는 주인공 토비는 Toby, I could use your help in the garage for old time's sake. I'm busy. 잠깐 도와달라는 아버지의 부탁을 거절하고 SNS 삼매경에 빠져 있습니다. 그렇게 홀로 작업 중인 아버지는 괴한들에게 습격을 당하게 되는데 그제서야 뭔가 이상하다는 것을 감지한 토비는 밖을 나가봅니다. 그런데 The Lost and Found program. 아버지의 피살 사건으로 정신적 괴로움을 겪던 토비는 자기 성찰을 위해 1인 캠프 프로그램을 선택하고 무인도로 향합니다. Okay, everybody listen up. Now you're each gonna camp on a different island by yourself for 3 days and 3 nights. You have a sleeping bag, a tarp, torchlight, a parachute flare, an emergency to signal passing boats. What are we supposed to do for 3 days? Entirely up to you. Meet me here at the crack of dawn in 3 days. People spend a fortune to be in a place like this. It's your own slice of paradise. 그렇게 무인도에 홀로 남겨진 토비는 생존을 위해 제2의 캐스터웨이 로빈슨 크루소를 목표로 합니다. All right, Robinson Crusoe. See what you got. Oh, coconuts. Hey. Hey, no, get out! Damn it. Shit! Yeah, great moment in survival instincts. Ow! Close. 챙겨온 식량을 원숭이들에게 털리고 생조개를 먹고 탈이 난 토비는 목마름에 코코넛을 구하려 숲속 안으로 들어가 봅니다. 그런데 Hello? 분명 숲속 안에서 어떠한 존재를 느낀 토비는 식중독 때문인지 비몽사몽하며 그 자리에서 쓰러지게 됩니다. 그 사이 모든 짐들은 파도에 쓸려가 버리고 다음날 아침 눈 떠보니 웬 여신급 존예녀가 눈앞에 있습니다. Hey! Wait! 야생에 능숙한 듯 멧돼지를 한 칼에 사냥해버리는 이 여자의 이름은 매들린. Can't stay here. Need to go. So you live here? Use something to eat. Oh, 그렇게 잡은 멧돼지를 바로 통구이해버리죠. I'm part of this Lost and Found program. You heard of it? Island, and you have to survive in nature. On purpose? Yeah. 그리고 매들린은 토비에게 먹을 것을 건네주며 제2의 캐스터웨이의 톰 행크스를 꿈꾸는 토비를 챙겨주게 됩니다. Oh, it's actually really delicious. Hey, you built this dam. It's really cool. The missionaries. Where are you going? Home. Okay, should I go back to my camp or? No, it's dangerous. Wait, I'm sorry. What's dangerous? Hey, you at least tell me your name. Oh shit! Stay close to the fire. The snakes don't like fire.
My name's Madeline. 그렇게 메들린은 뱀 대가리만 남긴 채 홀연히 사라지고 토비는 메들린이 불펴놓은 그 자리에서 잠을 자게 되죠. 그리고 다음날 눈 떠보니 이번엔 그녀가 아침 식사를 준비해주고 우렁각시가 따로 없어 보입니다. 여복이 타고난 사나이 토비. That looks bad. Eat first and I'll get you some medicine later, okay? 그리고 토비는 첫날 목격했던 수상한 존재에 대해 궁금해하죠. Like big goats. Why? Have you seen any? 그리고 그녀가 이곳에 있게 된 사연을 듣게 됩니다. Since I was little, Were there other people here too? some people, friends, my mother, my daddy. Are they still here? Just my mother. My daddy died a long time ago. I'm sorry. My dad died too. Sorry. Here? Okay. Special. We don't eat them until we're ready to fall asleep. What do they do? Wait, I got they're like numb. 그렇게 여복이 타고난 사나이 토비와 메들린은 조금씩 가까워지기 시작합니다. Connection of computers. 그렇게 밤이 되자 메들린은 그녀가 살고 있는 곳으로 돌아가려는데 I need to talk to you about It's tomorrow. getting dark. 토비는 그녀에게 의미심장한 말을 듣게 됩니다. What is all this? Just keep this with you, okay? She'll kill you if she finds you. Good night, Toby. What? I have to go. What are you talking about? Ever go through here, okay? You'll die if you do. 그리고 토비는 그녀에게 다음날 떠나야 한다는 말을 전하게 됩니다. No, tomorrow. I leave tomorrow. 그런데 You were just gonna leave without telling me? That's what I was trying to tell. It's If you not wanna safe. leave, then just leave. 메들린의 반응은 필요 이상으로 매몰찼고 쫄보였던 토비는 그렇게 그녀를 보내게 되죠. 그리고 이른 아침 캠프 교사는 토비를 데려가기 위해 무인도에 도착했고 토비가 나와 있지 않자 그녀는 숲속 안으로 들어가 그를 찾게 됩니다. 그러다 Who is that? Toby? Stop screwing around! You're seriously jeopardizing the other time for honest. 그렇게 다음날 사건이 일어날 때마다 잠만 자고 있으니 무슨 일이 일어났는지 알 리가 없을 이 인간은 캠프 교사를 기다리고 있죠. 그러다 물 위에 떠있는 구명 튜브를 발견하게 되는데 곧이어 자신을 픽업해줄 캠프장 배가 뒤집혀 있는 것을 보고 서둘러 헤엄쳐 가보려 합니다. 그런데 누군가 그 배에서 빠져나가는 걸 목격하게 됩니다. 배 안에서 캠핑 교사의 시체를 목격한 토비는 메들린의 어머니로 보이는 그 여자를 의심하게 되고 곧이어 그녀가 머물고 있는 듯한 거처를 발견하게 됩니다. 그리고 그곳에서 운 좋게도 무전기를 발견하죠. Mayday, Mayday. This is the Seeker. Does anyone copy? Yes. Copy. Listen, the boat has sunk. Toby Burns found program. I'm stranded on a deserted island. Please. Does anyone copy? Hello? 그런데 그때 You left the door open again. Keep getting into the food. Yes, I know. I'm done talking about this. From now on, you stay around the house.
순간 메들린은 수상한 기운을 감지하게 되고 이내 토비와 마주하게 됩니다. Is that clear? Fine. Sorry. Madeline! East of the Rock Beach. I'll meet you there. 그리고 토비는 만약의 사태를 대비해 트랩을 만들고 설치해 놓습니다. 그렇게 저녁이 되고 메들린도 찾아옵니다. I'm so glad you're okay. 그런 그녀에게 자신이 목격했던 것에 대해 솔직히 털어놓게 되죠. Person that was supposed to pick me up. She's dead. I found her boat shipwrecked, and I found her body. And I saw your mother. I think she killed her. Madeline, what happened here? 그러자 그녀의 과거에 대한 이야기를 듣게 됩니다. We used to be happy. Something happened. Just remember it covered in blood telling me not to look. I see these things at night. I think she killed them all. We need to get you out of here. She could find us anywhere on this I found island. Kay's radio in your mother's hut. Come with me, please. Okay, I'll be back here tomorrow. Don't leave without me. I won't. 그리고 다음날 전쟁이 터졌어도 제 시간에 숙면할 것 같은 인간은 오늘도 여전하죠. Hey! Hey! Over here! 이런 인간이 쌔뻑은 좋아서 우연히 등대 하나를 발견하게 됩니다. 하지만 등대를 작동시킬 기름이 없어 아쉬워하며 다시 숲으로 발길을 돌리죠. 그런데 누군가 그는 토비와 같은 1인 캠프 프로그램의 또 다른 참가자였고 마찬가지로 캠프 교사를 기다리고 있었던 중이었던 것이었죠. That lighthouse is 100 years old. 그리고 토비는 그녀를 구해 함께 탈출하기로 마음먹죠. I'm not leaving without her. Are you serious? You don't even know if they're alone. On both sides of the island. You've obviously never seen Deliverance. She's stuck here. I have to help her. This is a survival course. Are you gonna let some crazy... 그렇게 토비는 겁도 없이 밤 늦은 시간 그녀의 거처를 찾아갑니다. 하지만 그녀는 그곳에 없었죠. 그런데 그때 그녀의 엄마에게 걸려버리고 그녀는 토비에게 무슨 말을 해주려 하는데 You need to listen to me. Madeline is in trouble. 토비는 토비답게 일단 튑니다. 그렇게 쫓고 쫓기다 그녀는 토비가 설치해 놓은 트랩에 의해 죽기 직전 You have no idea what you're doing. I know enough. You probably killed your own husband. You keep your daughter prisoner on this island by feeding her meal. Trying to keep people away. 토비는 끝까지 그녀를 의심했지만 그녀로부터 새로운 진실을 알게 됩니다. She killed them. She killed them all. No, you're insane. They tried to warn us. Something was always here, appeased with sacrifices. We didn't understand. All we wanted was the right host. She was just a little girl. 메들린의 가족이 참여하려 했던 단체는 사이비 종교 집단이었고 그 실체가 파악됐을 땐 이미 메들린은 악마의 시여 섬에 있던 모든 사람들을 몰살시켰던 것이었죠. But me, 과연 누구의 말이 진실일까요? take these to subdue it. Doesn't like the light. Let her leave. 한편 같은 시간 Toby? Toby, is that you? 얼마 후 도착한 그곳엔 핏자국만 남아있었고 그때 누군가 자기를 지켜보고 있다는 느낌에 슬며시 고개를 돌려보는데 자신의 엄마 시체를 끌고 온 메들린. What did you do? I did it for us. We can finally leave together.
과연 토비는 무사히 그곳을 탈출하게 된 걸까요? Relax. You're safe now.